creep coefficient. Then This call is now being recorded. okay, we in the question it is already given what is the value of Bly's creep coefficient C equal to 12, and the flood discharge is given 300 cubic, and also the length of weir. Length of weir means that is the width of that river. We are constructing the weir across the river, so that length of weir implies what is the total width across which we are constructing the weir. Okay, so if instead of length of weir in the question, if it is given like the width across which the weir is constructed is 40 meter, you have to understand it is given the length of weir. Okay, then height of weir above low water, which implies the height of the weir up to the crest level is 2 meter. Then height of falling shutter. Falling shutter means below the crest level of weir, there is a shutter provided which has a height of 0.6 meter. And also the top width and bottom width is already given. If it is not given, we have already discussed what is the equation to find out top width and bottom Miss width of the weir. എന്തോ voice കട്ടാവുന്നുണ്ട് അവർ സെന്റൻസ് വായിച്ചിട്ട് അടുത്ത കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? സെന്റൻസ് ബ്രേക്ക് found miss breakout. ഓക്കെ, കട്ടാവുന്നെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ ആണോ? Okay. So these are the details already given in the question, and we have just started doing the problem. So first of all, you need to draw the figure. In that, in the given details already given what is the height of the weir. So we have marked 2 meter height of weir. Above that, 0.6 meter of shutter is given. Then you have to mark up to the top level of shutter, that is the full supply level or FSL, and high flood level. You have to mark above full supply level up the crest level of weir. So this value is not given in the question. We have already seen some equations. So using that we can find out. Then you have to mark what is the scoring depth. Total scoring depth is 1.5 r. That you have to measure from high flood level. The significance of scoring depth is to provide the depth of cutoff wall. You have to find out what is the scoring depth. From this scoring depth, if you reduce the height of the weir and this capital H, you get what is the total depth up to which we need to provide a cutoff wall. So we have started doing the problem. First we found out what is the head loss, total head loss. So head loss is basically the total head available. So you need to subtract what is the full supply level in the upstream end and full supply level at the downstream end. In this problem, there is no water level at the downstream end. So full supply level at downstream end is 0 and full supply add the total distance of weir and shutter, that is 2 meter and 0.6 meter. That is the full supply level. You don't take you should take the high flood level. When you find out the head loss, you have to take full supply level. Okay, do remember that? So here 2.6 stream FSL and the downstream FSL is 0. When you subtract both
full supply level, you get what is the total head loss, that is the 2.6 meter, is equal to the total head available at the upstream end. Okay, initial head is 2.6 meter. When water starts percolating, this head gradually starts dissipating, or there occurs a head loss. Okay, next you need to find out what is the discharge per unit width. Discharge per unit width implies total discharge is given 300 cubic, and length of weir is given. If you divide the total discharge with the length of weir, you will get the discharge per unit width. So you should remember how the unit of discharge per unit width comes, as cubic is meter cube per second, and length of weir is in meter. So when you divide meter cube per second with discharge per unit meters, you there is chance you make errors. Okay, so you do remember that what is the unit of discharge per unit width? It is meter square per second. Now we'll start doing or designing separately each and every part. First portion is weir. I have already given the steps involved. So first portion we are going to design is weir. In the weir section, you have to determine what is the top width and bottom width. In this question, already we have given the data regarding the top width and bottom width. So just write given top width b dash. Top width is denoted as b dash equal to 2 meter, as well as bottom width b equal to 3.5 meter. That's all we need to do in the weir section, because already top width and bottom width is given in the question. Just you need to write it down as given the details. Okay, next cutoff. In the cutoff wall, need to find out what is depth. We are so what is the equation to 1.5 r? Yesterday we have seen equations scoring depth. The audio cut down. Scoring depth is layers depth audio കട്ടാണോ? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ കട്ടായിരുന്നോ, അതോ ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ആയി തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളോ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതില് ഇപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ആയി തുടങ്ങിയത്? പറഞ്ഞതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സെന്റൻസ് ഇപ്പൊ? ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. രണ്ട് സെന്റൻസ് ഓക്കെ, പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ സ്കോറിംഗ് ഡെപ്തിന്റെ എന്താ പറയാ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതോടെ പറയാം.
Hello. Audible ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? സ്റ്റക്ക് ആണോ? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലിടാമോ? ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആയിരുന്നല്ലോ. ഇതായത് നോക്കുക, ലേസി സ്കോറിംഗ് ഡെപ്ത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ 1.5 ടൈംസ് ആർ. ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് 1.35 ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ എഫ് ഹോൾ റേസ് ടു 1/3. ഇതിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വിഡ്ത്തും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൽറ്റ് ഫാക്ടർ, വാല്യൂ 1 ആണ്. ക്യൂയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസർ എത്ര വന്നു? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ? ആൻസർ പറയോ? $5.17. ഓക്കെ, 5 യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, 5.172 മീറ്റർ. യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും, കാരണം എന്താണ്, സ്കോറിംഗ് ഡെപ്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ആറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? മീറ്റർ ആയിരിക്കും. കാരണം 1.5 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആസ് മീറ്റർ, ബിക്കോസ് വി ആർ ഫൈൻഡിങ് സ്കോറിംഗ് ഡെപ്ത്. Okay, now we have got what is the value of R. Now we need to find out what is the scoring depth. So scoring depth equal to 1.5 R, which is equal to 1.5 times 5.172, which is equal to 7.58 meter. Now we have got what is the value of 1.5 R. From this we need to get what is the depth of cutoff. What is the equation, or what is the, how we can get what the depth of cutoff? Depth of cutoff, this is the depth of cutoff. Okay, I'm just denoting as DC. It is not a common way. Just for your understanding, I'm showing this as DC, or depth of cutoff. So we have got what is 1.5 R. From this, if we reduce H and this height of weir, we'll get what is the depth of cutoff. This height of weir, it is already given in the question as 2 meter, but we don't know what is the height, this H value. For that, we have already seen an equation to find out what is the value of capital H. We can get it from Q equal to 1.7 times H raised to 3/2. See, yesterday when I discussed what are the steps in this time, when I said lazy scoring depth,
1.5 times r minus h plus height of weir. In this, in order to get this h value, there is an additional equation called q equal to 1.7 times h raised to 3 by 2. In this, q is the discharge per unit width. Okay, that value, when you substitute, q is equal to 7.5 equal to 1.7 times h raised to 3 by 2. From this, you can get the value of h. So h raised to 3 by 2 equal to 7.5 divided by 1.7, and equal to 7.5 divided by 1.7 all raised to 2 by 3. When you need to find out h raised to 3 by 2, this power factor, power number, when you take to the right hand side, just take the inverse. Okay, when h raised to 3 by 2, when this power is taken to the right hand side, you need to write it as 2 by 3, the inverse of 3 by 2. Okay, now what is the value of height? H equal to 2.689. Okay, 2.689 meter. So now you can get what is scoring depth. Sorry, depth of cutoff wall. Depth of cutoff equal to 1.5 r minus h plus height of weir. Height of weir is 2 meter. So 1.5 r is directly 7.758. 7.758 minus h is 2.689 plus height of the weir is 2 meter. We are arriving at the cutoff depth. What is the value? 3.069. Okay, 3.069 meter. So when you design a structure, we can't provide a depth like 3.069. So you need to round it off. So when in this type of problem, when you do that round off, okay, when you get a value like if it is a depth, which means in case of a cutoff wall, when you round off this value, you need to round off it to nearest decimal value, which means here 3.069, I'm going to round it off like 3.1 meter. Okay, maximum you you reduce that decimal value up to the first unit. Okay, so 3.1 meter. But when you design the length of the weir, we will see it later. When you length of weir, round it off to the nearest whole number. Okay, when you round off the depth of a cutoff wall, round it off to the nearest decimal value, maximum up to first unit. Then when you are rounding off length of weir, wear means it is somewhat more lengthier value, or so you need to round it off to a whole number. We'll see it later. So when you get a value like 3.069 meter, round it off like 3.1 meter. Don't round it off to meter, round it off like 3.1 meter. Okay, because when you provide 3 meter cutoff wall, instead of your rounding off to 3.1 meter, suppose off to nearest whole number, which is like 4 meter, what additional 1 meter is coming. So there is an additional cost of construction, so it is uneconomical. So we need to round it off to nearest first decimal place, that is 3.1 meter. Okay, only in case of cutoff depth. Okay, so now we have designed what is depth of cutoff wall. Next is third portion.
in this we need to design the floor. So here we are determining different length of floor. So both cases where we are designing the weir with a shutter or without shutter, depending upon this the length is changing. So here in the question, is the weir constructed with shutter or without shutter? നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ ഷട്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? എവിടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും? ഷട്ടർ ഉണ്ട്. So we need to take this equation, this set of equation to find out L2, L3 and L4. L1 is not given, the equation for L1 is not given, but we need to determine that I'll show you later. As of L2, and find out L2, L3. Impervious apron, length, we need to find out the length of floor, weir with shutter. First equation is to find out L2. L2 equal to 2.21 C root of HL divided by 13. In this, C is the Bliss creep coefficient. Already given in the question, value is 12. Then what is the value of HL? HL we have found out at the very starting. What is HL? HL is full stream of upstream of FSL minus downstream. Value is 2.6 meter. So just substitute that value. 2.6 divided by 30. What is the value of L2? L2 I have got 11.86 meter. 11.86 meter. So now when you are rounding off this value, it off to the nearest whole number. So I'm rounding it off to 12 meters. So you have got the value of L2. Now the next equation is L2 plus L3. L2 plus L3 is 18C root of HL divided by 13 into Q by 75. Just substitute the values. 18 into C value is 12. Root of HL is 2.6 divided by 13. Q is discharge per unit width is 7.5 divided by 75. What is the value of L2 plus L3? Value of L2 plus L3 is 30.54 meters. So now we got L2 plus L3. Already known what is the L2. Now from this two data you can get L3. L3 equal to L2 plus L3 minus L2. So 30.54 minus 12. How much? How much is L3? 18.687 meter. On round of this L2 plus L3. From this L2 plus L3, first find out what is L3, then we can find round off. Okay. Now it is 18.68.
round off this value not to 19 meter, just 20 meter, because it is the nearest. Accordingly, when we design, we can round off according to our convenience. If we are measuring a distance of 19 meter, it is more better to provide a 20 meter length. So that is more convenient. So round off like what is convenient at that portion. Okay. So L2 plus L3, 30.54. When you reduce that, you get L2, L3 value. So I'm rounding off to 20 meter. Okay. If you are rounding off to 90 meter, that is completely fine. But just think about like 19 instead of 19. If it is 20, that sign is like more. Okay. Then L4 value, L4 is L3 divided by 20. So when you do L3 divided by 2, sorry, not 20, L3 divided by 2, directly you are getting 20 by 2 as 10 meter. If instead of 20 meter, if suppose we are provided 19 meter, when you round off 18.687, you get 20 meter. When you divide it by 2, you'll get what is 9.5. Again, you need to round it off to 10 meter. So instead of that, just you round off to 20 meter, then L3 by 2, you get 10 meter. Okay. അതർവൈസ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പം 19 മീറ്റർ ആണ്, 19ന്റെ ഹാഫ് ആണ് L4 എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തായാലും 9.5 വരും. നമ്മൾ 9 ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9.5, അതിനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 10. ബട്ട് L3യുടെ വാല്യൂ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ, 19 ഉള്ളൂ. ബട്ട് എന്താണ് L3യുടെ പകുതിയാണ് L4 വേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും 20 ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ കൂടെ ചിന്തിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? റൗണ്ട് ചെയ്ത കാര്യം മനസ്സിലായോ? അതായത് L4 എന്ന് പറയുന്നത് L3യുടെ പകുതിയാണ്. നിങ്ങൾ L3 റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 19 ആയിട്ടാണ് ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 19ന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 9.5. 9.5 നമ്മൾ നിർത്തില്ല. L4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9.5നെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് 10 മീറ്റർ ആക്കും. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താണ് L3 ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ? 19 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ L3യെ 20 ആക്കി കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലേ 20യുടെ പകുതി 10 മീറ്റർ ആയിട്ട് L4 വരുള്ളൂ. ഓക്കെ. Okay, then now we have found L2, L3 and L4. Now you need to find out what is the value of L1. Okay, so in order to find L1, you already know according to Bly's theory what is the minimum creep length we need to provide. Minimum creep length. What should be the minimum creep length we need to provide according to Bly's creep theory? Creep length. Equation is C into HL. Minimum creep length L equal to C into HL. So what is the significance of this minimum creep length? This is the minimum length that should be available for the water to creep. So that should be the length of impervious flow we need to provide. Minimum creep length L implies the minimum length of impervious flow. When you see the figure in the design, when you see the figure, I have mentioned 4 distances: L4, L1, L2 and L3. In that, L4 and L3 is what? Pervious floor. Pervious means that will allow water. Launching apron length ആണ് L4 ഉം L3. Total creep length implies the total length, creep length that should be available for the water to creep along the impervious floor. ഈ ഒരു impervious ഫ്ലോറിന്റെ along ആയിട്ട് വരുന്ന total length ആണ് creep length എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ pervious ഫ്ലോറിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ കൂട്ടാൻ പാടില്ല. Total creep length is the minimum length available for the minimum length that should be available for the impervious floor. Impervious floor implies this portion, this L1 plus B plus L2. That impervious floor, how much we should provide the length of impervious floor is determined by the minimum creep length. In that time, you shouldn't consider the pervious floor length. Okay. So now in this equations we have already found L3 and L4. This L3 and L4 are for
impervious flow. Launching apron length ആണ് L4 ഉം L3 അല്ലേ? നമുക്ക് L2 ഓൾറെഡി അറിയാം. ദെൻ L1 ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. L1 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് I'm taking the minimum creep length as C into HL. C into HL ചെയ്യുമ്പോൾ minimum creep length that should be available for the impervious flow. How much should be the minimum creep length? C value is 12. 12 into total head loss is 2.6 meter. What is the minimum creep length? 12 into 2.6 means 31.2 meter. This should be the length of or minimum length of impervious flow. So the total length of impervious floor is what? Total length of impervious floor is total length of impervious floor means total creep length. Total creep length means I will show the figure. This is our impervious floor. Up to this portion we are providing a weir and we have provided a cut-off wall at the upstream end and the downstream end. What is the depth of cut-off wall? We already found out the length of cutoff as how much? 3.1 meter. In the second step, we have found the length of cutoff as 3.1 meter. So both upstream and downstream cutoff has same depth as the 3.1 meter. So this minimum creep length should be 31.2 meter. This value we have already given as the bottom width, and this is L2 that we have found out, and we need to find out is L1. So total creep length you know as 31.2 meter, and bottom width you know, L2 you know, and the depth of cutoffs you know. From this you can get L1. What is the total creep length here? Creep length from this diagram you can find out the creep length as 2D plus L1 plus B plus L2 plus 2D. What is the total creep length? Creep length means the length along which this water is flowing. At that time, you shouldn't consider this launching apron. At the both side there is launching apron. You need not consider that portion. Only the impervious flow portion you need to consider. നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ L2 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് വോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് L1 ആണ്. ആ L1 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം മിനിമം ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് ബ്ലൈസ് തിയറി അനുസരിച്ച് മിനിമം ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എത്ര വേണം? L=C×HL. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി 31.2 മീറ്റർ. ഇനി ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് കാണാം. അതെങ്ങനെയാണ്? 2D1. നമ്മളിങ്ങനെയല്ലേ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എഴുതിയത്? ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അലോങ് വിച്ച് വാട്ടർ ഫ്ലോസ്. അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്ത് താഴോട്ട് കട്ട് ഓഫ് വോളിന് അലോങ് ആയിട്ട് വീണ്ടും അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ. സോ 2D പ്ലസ് L പ്ലസ് B പ്ലസ് L2 പ്ലസ് 2D. ഈ ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം എത്ര വേണം നമുക്ക്? 31.2 മീറ്റർ. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഹിയർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ L1. സോ 2D എന്ന് പറയുന്നത് 2 into 3.1 plus L1 is unknown plus B is already given, the bottom width of the weir 3.5 meter, and L2 we have found out. What is the value of L2? L2 is 12 meter plus 2D is 2 into 3.1 equal to 31.2. From this, what is the value of L1? Just calculate and say the answer. Just find out the answer. I'm just giving the answer as L1 equal to 31. Sorry. L1 equal to 3.3 meter. So round off to nearest whole number 4 meter. Now we have got L1, L2, L3 and L4. Okay, just read out what all things we have discussed today. If there is any doubt, ask me in the next class. Okay. Attendance on the, just post your attendance in the chat box.
Those who have marked attendance can leave the class. Okay, we'll see you. We'll see you tomorrow. Fourth hour and fifth hour will be fourth hour will be DCS, design of concrete structures. So see you all on tomorrow. Thank you.